Hello, good morning from here. Then welcome back to English Conversation Course di MO CFFQ 2023. Dan topik kita di hari ini, di topik 4 is striking up a conversation or establish a conversation atau memulai percakapan. Dan di topik hari ini anda akan belajar tentang the expressions and practice them in your own daily conversations. Mempelajari ekspresi-ekspresi di situasi conversation nantinya dan practice them dan berlatih di percakapan Anda sehari-hari. Bersama saya Perti Rosanda. Okay, let's take a look to this conversation. This is conversation between Nicole and Jen. Kalian bisa simak ya bagaimana pronunciation-nya. Mungkin beberapa kosakata yang masih Anda ragu ke pronunciation-nya, tapi Anda bisa simak. Kita sama-sama menyimak dan membacanya. Running into a friend. Nicole. Hi Jane, what's up? I haven't seen you for ages. Jen. Nicole, fancy running into you here. Do you have time for a cup of coffee? Nicole. Sure. We really need to catch up. Do you work around here? And Jen. At the dress shop around the street. I'm a sales assistant for the time being, but I'm hoping they will promote me to buyer after I have some experience on the floor. Nicole? Oh, I love that shop. Their clothes are so trendy and different from run of the mill. You look fantastic. I will bet their sales have gone up since you started working there. Jen? Well, I try. The thing is, I enjoy the work because I love the clothes and I like helping people uh, find what works for them. It's actually quite fulfilling. Nicole, good for you. And I think the idea of becoming a buyer is great. Before you know it, you will be working on your own design. I remember how you used to dream of being a fashion designer. Yeah, I think this is a step in the right direction. Now, what are you up to? The last I heard, you were about to move across the country. I hope you're back to stay. Nicole. As a matter of fact, I just got back a couple of months ago. I'm glad I went because now I know I really want to be here. I'm working as a waitress right now, but I'm hoping to get teaching job. Have applied to most of the local school districts, so my fingers crossed. I will get something this fall. Jen, what do you want to teach? I've heard there are openings for a high school teacher in Howard County. Nicole, no way! I haven't even applied there. I will do it as soon as I get home. Man, that'd be awesome if they need a biology teacher. Thanks for the tip. Which reminds me, waiting table isn't all bad. On weekends, I get pretty good tips and banking on the info you just gave me. I think I will follow you back to work and splurge on a new dress. Jen, great. I already have in mind some things for you to try on. Okay, this is a conversation between a friend, between two friends, yang teman lama yang tidak sengaja bertemu, yang sudah lama sekali tidak bertemu ya. Dan satunya adalah biology teacher yang sekarang bekerja sebagai, what do you think? What his job is currently now? It's a waitress. Yeah, a waitress. But he's hoping to be a biology teacher. Dan yang satu lagi bekerja sebagai sales assistant, tapi berharap menjadi clothes designer. Alright. Dan kita pelajari conversation dari ekspresi ini. Okay, number one is what's up? What's up, man? What's up, girl? Or what's up? Jadi untuk menanyakan kabar, apa kabar?
Selain mengatakan how are you, kita bisa menggunakan WhatsApp in informal way, di cara yang tidak begitu formal. Atau bisa juga yang sering ditanyakan adalah what are you up to? What are you up to? What are you up to? Artinya sama, apa kabar? Lalu selanjutnya adalah when to use it. What's up and what are you up to or how are you? Informal way to ask people how they are, current condition of their life and how things they are doing. Jadi menanyakan bagaimana orang-orang kabarnya gitu ya, kondisi saat ini di kehidupan mereka dan apa yang mereka kerjakan. Untuk formalnya seperti how are you and how have you been doing. Example in the sentence. Contohnya contoh percakapannya dalam yang lain selain conversation tadi. Kita coba lihat between A and B. Hey Kim, what's up? Oh, not much. How are you? Jadi yang A bertanya, Hi Kim, what's up? Apa kabar? Oh, not much. Nggak begitu oke. Okay. How are you? Terus dia bertanya balik, gimana kabarmu? Atau yang A dan B melakukan percakapan juga, a very short conversation. Mereka bertanya, so what are you up to these days? What are you up to? Yang percakapan kedua ini menggunakan what are you up to? What are you up to these days? Oh, just working as usual. How about you? Jadi bisa bertanya balik kepada partner conversation kita. How about you? And you? Kita bertanya balik. And how about you? How are you? Oke, itu yang pertama. Dan expression yang kita bahas yang kedua adalah fancy running into you here. Gak nyangka ketemu kamu di sini. Tidak sangka bertemu kamu di sini. When to use it? It's often said when you see people in place where you normally don't see them. Di tempat yang biasanya gak ketemu dia gitu, tapi saat ini bertemu. Yang tidak disangka-sangka. Jadi bisa juga ekspresi yang lainnya bermakna sama adalah what a coincidence. What a coincidence. Atau our fancy meeting you here. Fancy meeting you here bisa juga. Fancy meeting you here atau what a coincidence. Example in the sentence between A and B. Hey Alia, is that you? Fancy running into you here. Rani, it's been a long time, kata yang B. Okay. And the next expression is for ages, artinya sudah lama sekali. Jadi sudah bertahun-tahun atau sudah berbulan-bulan tidak bertemu dengan teman lama atau orang yang saat ini tiba-tiba bertemu gitu ya di situasi striking up a conversation ini. Kapan menggunakannya? For ages or in ages mean for a very long time. Very long time untuk waktu yang lama. Right. This one harusnya shouldn't be here. Di ini ya. Example in the sentence. Example in the sentence between A and B. How's Dan? I haven't seen him for ages. Yeah, it's been a long time. He's fine. How is Dan? Gimana Dan? I haven't seen him for ages. Saya udah lama gak ketemu sama dia. Ya, udah lama sekali. He's fine. Dia baik-baik saja. Right, the next expression is used to be used to dengan used to. Ada used to yang menggunakan to be, ada yang tidak menggunakan to be. Apa perbedaannya? Ketika menggunakan to be, artinya menjadi kebiasaan atau budaya begitu ya, atau custom yang biasa dilakukan umumnya. Nah, jika tidak menggunakan to be atau used to do, indicate action that once habitual but no longer done. Artinya yang dulunya jadi habit, jadi kebiasaan yang sering dilakukan, tapi sekarang tidak lagi.
Or a situation that was once true but no longer is. Atau situasi yang dulunya benar tapi sekarang tidak lagi. Okay. Contohnya adalah ketika used to yang menggunakan to be, this mango is sour but I'm used to it. Ingat, yang menggunakan to be ada artinya kebiasaan. Saya sudah terbiasa. This mango is sour. Mangga ini asam tapi saya terbiasa. Atau bisa juga menggunakan kalimat kedua. This mango is sour but I'm used to eating it. Jadi hanya berbeda cara menggunakannya saja, tetapi maknanya sama untuk ini. I'm used to it kata benda, menggunakan kata benda atau menggunakan gerund seperti eating it, to eating it. Sama maknanya satu dan dua. Lalu used to tidak menggunakan to be yang artinya tidak lagi dilakukan. Contoh kalimatnya, we used to share the same room when we were in college. Kita dulunya, we used to berbagi kamar gitu ya, roommates ya, sewaktu kita di college, sewaktu di tempat kuliah. Okay. Let's take a look next. Selanjutnya expression try, mencoba. Jadi ada berbagai cara yang kita bisa lakukan untuk menggunakan kata try atau mencoba. Ketika try digabungkan dengan on, berarti meletakkan sesuatu, bisa jadi clothing, pakaian, shoes, sepatu, atau aksesoris. Untuk dicoba-coba gitu ya, apakah muat dan kita suka. Whether they are fit or if you like them. Jadi try on itu mencoba pakaian atau aksesoris atau sepatu. Lalu try out, ketika try menggunakan out berarti untuk mencoba, untuk melihat seberapa bisa kamu menghandle-nya. Biasanya ketika menggunakan mobil atau peralatan gitu ya. Kalau try on tadi menggunakan pakaian yang kita kenakan, aksesoris dan sepatu. Kalau try out itu yang kita lakukan kepada benda atau peralatan gitu. Seperti misalnya car, you try out the car, artinya mencoba menggunakan mobil itu. Terus lalu try digabungkan dengan to, try to atau try saja, artinya efforts, usaha yang tidak mudah, tapi kita mau mencobanya. Okay, I try to sleep on the floor. Walaupun bagi kita sleeping on the floor is not easy, tapi we want to try it. So you use try aja atau try to. Selanjutnya adalah number 4, try plus verb ing form. Try plus ing form, yaitu saran dalam menyelesaikan masalah atau situasi yang problematik. Lalu expression I try untuk mengekspresikan modesty atau rendah hati, kita mencoba untuk down to earth, untuk humble gitu ya setelah menerima pujian. Kita coba lihat di satu-satu. Contohnya di sini example in sentence. Try on. Try to put that t-shirt on. Try to put that shoes on. Jadi try to, on-nya bisa di belakang, bisa di depan. Try on your shoes. Try on your t-shirt. Atau try put that t-shirt on. Atau on di belakang juga bisa. And number 2, try out. Let's try this new car out. Let's try this new car out. Out-nya bisa di belakang, bisa juga setelah try. Let's try out this new car. Bisa juga. Number 3, try to atau try aja. Try to do my best on this work. Even though this work is difficult. Try to do my best. Mencoba untuk
melakukan yang terbaik yang saya bisa di pekerjaan ini. Walaupun pekerjaannya tidak mudah gitu ya, tapi I wanna try. Jadi try to untuk mencoba sesuatu yang tidak mudah. And number four, try plus verb ing. Ini untuk mencoba menyelesaikan sesuatu, menyelesaikan masalah. The door is locked. Try opening the door instead. Try to opening the window instead. Selanjutnya I try saja. Thanks, I try. Terima kasih, saya coba. Oke. Okay. Terima kasih, I try. Kita coba lihat expression yang nomor 5 tadi di slide sebelumnya seperti great, I already, which one? There is no here. No expression try on here. So try on untuk cara humble untuk merespon pujian. Thanks, I try. Okay, and next you can do the practice in your own daily conversation. Kalian bisa praktikkan ekspresi tersebut dalam percakapan sehari-hari dalam bahasa Inggris Anda. Bisa dengan teman, saudara, atau siapapun. And then don't forget to do the quiz. Jangan lupa untuk menguji pemahaman kita tentang ekspresi tersebut, tentang cara menggunakannya dengan mengerjakan quiz yang ada di page berikutnya. Okay, I think that's all for today. Thank you so much and see you in topic 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.